we are going to see about the triggers. So then we are left with a few more cursors. So I will explain at the end of the session. Okay. So why will also Oracle, why as a trigger has been introduced? So what type of triggers we have? Okay. What are the main advantages of the triggers? We will see about the triggers. Okay. So what is trigger? So what are the types of triggers we have? What is the purpose of the trigger in the database? So we are going to cover these all the things. Okay. So triggers are named PL SQL block, which are stored in the database. How the normal programs we can able to store. Okay. So triggers are named PL SQL blocks, which are stored in the database. Okay. How the PL SQL blocks will get stored? In the same way, these objects will be stored in the database. Okay, so triggers are specialized stored programs which are automatically executed or fired when some event occurs. Okay, so triggers are specialized stored subprograms. Okay, so procedure and function is the subprograms, correct? So these are the specialized subprograms. So meaning, so the procedures we need to execute manually. Okay, the triggers, whereas in the triggers will automatically execute the trigger itself when event occurs. So here event meaning it may be so while performing any DML operation. Okay, so if you want to track like who are inserting the data into my table, who are updating that. So I need to capture who is updating that information and which time he is updating. So if you want to see that information, okay, so if the banker side will do some odd information like in this way, like audit. So audit meaning, so those people are doing any manipulations without like unofficial. So those people are doing any unofficial things. If, to find out that, we will use the auditing. So the bankers will do the auditings. అర్థమవుతుందా బ్యాంకర్లో ఆడిటింగ్ ఎందుకు చేస్తారు ఏదైనా ఫ్రాడ్లెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఏమన్నా పర్ఫామ్ చేశారా ఓకే సో ఇలాంటి వాటి గురించి మనం ట్రిగ్గర్స్ అనేటివి యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో triggers we have these variety of triggers we have okay so mainly we will work with the only DML triggers okay so DML triggers okay so DML triggers meaning so while performing any DML operation on the table this DML triggers will fire and capture that information so for audit log purpose will capture like who is inserting the data who is updating the data so what is the like previous updated so you open the account like from SR Nagar now you switch that account from one place to another place now you need to track that information so we cannot able to insert that information for each and every day manually to some other table okay the auditing need to be tracked by the system okay so like that so we will maintain that DML triggers to track that so who are updating these are all will capture here so if you want to track the people alterations so DDL operations so we'll use the DDL triggers so DDL operations it may be while dropping the table or while creating the table okay while creating the table or while truncating that while renaming it okay so we'll use the DDL triggers for that okay system event triggers or system event triggers okay this will help you to so if someone is trying to like log in like prior to the so the bank will start with the 9:30 AM okay if someone is trying to log into the system like prior to the 9:30 so it need to be restrict that okay you need to get some pop-ups so you are working on non-business hours so if some organizations we have still so you need to be work with the business hours 9 to 6 okay you cannot able to work other than the business hours
In the same way, if you want to do those type of things, you will use the system event triggers for that. So if you are trying to log out the session like before the business hours, it won't allow to log off. Okay, so start up, start down. So when you are starting the database, when so we can able to restart the database. Okay, if you set down the database, if you set down your server, the Oracle will go and down. If you want to on that database back, we need to use the startup option. If you want to stop the database, we'll use the shutdown option. Okay, while doing these operations, if you want to track that, we'll use the system event triggers. Okay, instead of you trigger. So instead of you trigger, so while working with the complex views, okay, while working with the views, in simple view, we can able to perform the DML operations. Okay, in complex view, we cannot able to perform the DMLs, correct? So if you want to do like forcefully DMLs on a complex view, okay, the client may ask us sometimes, is there any way to perform the DMLs on complex view? Yes, we have the way. If you maintain that insertion subdeletion logics in the trigger. So as I said, some example, like if you have like parents having the two childs, okay, so the parents are earning the money. So these two guys are the does not have any earning capacity. So as of now, okay, in that case, those people will look for like so my parents like if you have like 100 rupees. Okay, so the parents get confused to whom I need to and which percentage I need to give these persons. So in that case, we can provide some logic for that. So if you are getting like a 100 rupees, so the parents will know like a so 60 rupees for this person or 40 rupees for this and 50-50. So like we can put some rules for that as an legal notice or something like Veelunama. So manama Veelunama. So we can write the information inside the trigger. Okay. So if you want to allow the DMLs on complex views, we'll maintain the instead of view triggers. So this trigger will work for the views. So except all the triggers is work for the DDL and DML work for the table. So this will work for the system event triggers will work for the database level. Okay, compound trigger. So compound trigger, we can put all the triggers. So usually, if you want to maintain like one trigger, okay. So for every trigger, we can maintain like a different types of triggers. So in the DML, we have insert, update, delete. To track the insertions, we'll create some DML insert trigger. To track the delete, we'll create separate DML delete trigger, DML update trigger. So we'll create like a three different types of triggers. So if you want to create all the triggers together, we'll use the compound triggers. So if you want to track one by one, we'll create each and every trigger is a separate. But if you want to put like all the triggers together, we'll use the compound trigger. Okay. So this is the types of triggers we have. So triggers will help you to capture the DML information who are performing that for audit log purpose. No, it's not track any errors. So DML triggers will help you to track the DMLs who are performing. So who is updating the data, who is inserting the data. So what is the previous information? What is the current information we have? So if you want to track the DML operations, okay, we'll go with the DML tracks. So DML triggers. So if you want to track the DDL operations, we'll go with the DDL triggers. Okay. So while performing the DMLs on the complex view, so if you want to track, if you want to allow the DMLs, we'll use the instead of view trigger.
Okay, compound trigger is the mixed case of all the triggers together. Okay, so then see here. So the user is put some machine like ATM or debit card, put it into the withdrawal machine or a CDM machine. Okay, so now you are performing some transaction in this place. Okay, see the transaction will go to wait. Okay, if you put the machine like a card in your ATM machine, so the transaction will it sends some alert to the bank. Okay, it check your bank account is having how much balance. Okay, so it automatically sending some alert to the bank side. ATM to your account, it hit to the some procedure and capture your account balance. Okay, so and you are entering some amount. Okay, the amount is greater than or equal to this or not. It will verify some conditions. Okay, if it is greater than that, then it allow the transaction. Else it will cancel the transaction. Okay, so after performing the transaction, you are getting some SMSs or emails. This will trigger automatically. So you can able to send the alerts using Oracle. So we have like a options to send the emails to the users. You can able to see here the PL SQL block trigger send email SMS to account holders. Okay, we have the option to perform that as well. Okay, so while performing the transaction in the ATM machine, it's sending some alert to the your bank. Okay, if you are inner bank or outer bank. So you people are using like all the banks ATMs. Okay, so now if you are, it will send the alert to the bank, and those people will verify your balance. And if it is like a withdrawing balance or that account current balance will like greater than or equal to, then it allows the transaction. Okay, so if it is less than that, you can cancel the transaction. So after performing this trigger transaction, then you automatically get some alerts, SMS alerts and mail alerts. This will trigger automatically. So you are not doing any task. So while performing the task withdrawal, it automatically getting alerts from the machine. Okay. Then see here. So after performing that transaction, okay. So after performing the transaction, you are getting the SMS. This will done by the triggers. See amount date, so 100 rupees detected. Okay, so the event can be DML or DDL or system events. So we already discussed about this. So a trigger code is automatically when associated event happens in the database. Okay, so the event can be DML or DDL. Okay, so advantages of the triggers auditing. Okay, so who like is there any like those? As I said, like the banker auditors is the best example for these triggers. So ever transactions is so if anyone did any manipulation from the backend, so we can able to find out that by using the audit logs. We maintain for each and every information in the log. So we'll see that who are performing what type of actions. Okay, so enforcing complex referential integrity. Okay, so enforcing complex ante we are hiding some complexity of logics, putting that into backend. So ante నువ్వు మీరు ట్రాక్ చేయాలనుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ ని సో డిఎంఎల్ ఆపరేషన్స్ మీరు పర్ఫామ్ చేస్తున్నారు బ్యాంకర్స్ డూయింగ్ ద ట్రాన్సాక్షన్స్. So without knowing those people, we are capturing that information and storing into some place. So we are hiding that objects. ఏదైతే లాజిక్ ఉందో ఆ లాజిక్ ని సో audit
enforcing complex in referential integrity. So integrity under to track that we are putting some backup tables to push the data from this table to the another table. Okay, those type of things we are hiding that. Okay, so logging information. Logging information also we can able to track that. Logging ante ఎవరు ఏం చేస్తున్నారు తెలుసుకోవడానికి మనం లాగింగ్ అంటాం. ఓకే, సో ఎవరు ఎన్ని గంటలకి ఎవరు టైమింగ్ క్యాప్చర్ చేయడానికి కోసం లాగింగ్, and we will maintain some comments for that. So why did this transaction? We will maintain some log information. Okay, so data replicating to multiple tables. Okay, now we are inserting the employee information. So we get some raw data from the client. Okay, the client is sending some file, only one file that having the account information, that having the transaction information, okay, customer information or product information. So as of now, we have like 4 different types of information on the same file. Okay, we loaded that into our landing table. So we just push the data from file to the tables. Then we need to separate the data into the multiple tables, because so you cannot able to, if you are performing like thousands of transactions, I no need to maintain your account information 1,000 times. Okay, so I can maintain that as an account master table separately. I will maintain your information only one time, in a queue time. Okay, and I can build the relation for these 2 tables. Okay, so instead of maintaining the data into one table, we'll maintain that into, we'll split into multiple tables, build the relation for the 2 tables. So usually this is called as a normalization. So we have the normalization concept, will help you to avoid the duplicate redundancy of the data. Client nunchi manaku vachina data ni we need to analyze the data and separate the data into multiple tables to maintain as any queue data. Okay, if you are maintaining any duplicate information in your table, so it unnecessarily wasting the memory in your machine. Okay, so for that we'll separate that into multiple parts and build the linkage between these tables. So a linkage చేసుకునేటప్పుడు we'll put some procedures and push the data. Okay, so if you want to do this from backend without knowing us, so if you want, no need to put like simply put the triggers. Okay, so up to first column to 10th column, push that into first table. Okay, so 10th column to another like 5 columns, push it into second table. So if you want to push the data from one place to, so while inserting the data, you will insert all the records for the 30th. If you treat like I say, we have 30 columns. In that, first 5 column information need to be stored into some table. Okay, another 10 columns will capture into stored into some table. So we'll maintain that logics in your trigger code. So trigger lopala, we can put some multiple table information up to this column. So while getting the data, so you are doing normal transaction only. So if I get the first 5 column information, I will capture and push that into table 1. So remaining like a 6 నుంచి 10 columns తీసుకుంటాం. If I get that information by entering you, I can capture and store that into some other table. So data replicating into multiple table. అంటే ఒక టేబుల్ నుంచి మల్టిపుల్ టేబుల్ కి డేటాని పుష్ చేయడానికి కోసం కూడా యూజ్ చేస్తాం. We are not doing normalization is the separate concept. We will do manually. So it is working like as a normalization. So if you maintain the duplicates also, I don't bother about here. So now employee information we have. Now I need to generate like employee name in separate table. Okay, and remaining columns in a separate table. If it is the duplicate or non-duplicate, I won't bother about that. So if you are performing like 100 transactions, I am maintaining employee information 100 times.
ఐఎమ్ నాట్ రిమూవింగ్ ఎనీ డూప్లికేట్స్ హియర్. ఇక్కడ నేను డూప్లికేట్స్ చేయట్లేదు, జస్ట్ డేటాని పుష్ చేస్తాను. ఫస్ట్ 5 కాలమ్స్ ఇక్కడికి వెళ్ళాలి అండ్ రిమైనింగ్ 10 కాలమ్స్ ఈ టేబుల్కి వెళ్ళాలి అని మెయింటైన్ చేస్తున్నాను అంతే. సో ఇక్కడ నేను నార్మలైజేషన్ ఎందుకు చెప్పానంటే, సో నార్మలైజేషన్ లాంటిది వర్క్ అవుతుంది కానీ నార్మలైజేషన్ కాదు. సో in normalization you will delete the data, duplicate data. ఇక్కడ మనం డిలీట్ చేయట్లేదు, జస్ట్ స్ప్లిట్టింగ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ టేబుల్స్. ఓకే, సో ప్రివెంట్ ఇన్వాలిడ్ డేటా ఆర్ ట్రాన్సాక్షన్స్. ఓకే, సో you are withdrawing the money. So you are withdrawing the money from a ATM. Okay, so you have like a 1,000 rupees balance in your account. You are trying to withdraw more than the 1,000 rupees. Okay, so you need to restrict the transaction because it's an invalid transaction. You don't have sufficient balance to withdraw, but you are trying to perform the transaction. This is the invalid transaction that need to be restrict. Prevent invalid transaction, restrict that invalid transaction. Okay, so while performing that insertion, so your mission, you put the debit card in ATM machine, it will go for the bank. So the bank will return some logic. So if you are trying to do some withdrawal transaction meaning you are updating something into your account balance. So account చేసేటప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, I will check that account balance minus withdrawal balance. If it is greater than or equal to 0, then allow. Else I can put some user defined exceptions, rise exception. అర్థమవుతుందా? ఇన్సఫిషియెంట్ ఫండ్ అని చెప్పి మనం ఒక ఎక్సెప్షన్ రైజ్ చేస్తాం మనం. అర్థమవుతుందా? దట్ కోడ్ విల్ మెయింటైన్ ఇన్ టు ద ట్రిగ్గర్. అర్థమవుతుందా? సో వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ వి రిటర్న్ ఇన్ ద ప్రొసీజర్, దట్ ఐ కెన్ పుష్ దట్ ఇన్ టు ట్రిగ్గర్. Then the trigger automatically fire while you are trying to update the balance in your account master. It automatically fires. Okay, if the transaction gets success, okay, then the transaction get allowed. Else it will go for the rollback and it will go for the exception. Then we can use the rollback and cancel the transaction. So we'll use this in these situations, the triggers. So to maintain the audit logs, so if you want to track the DMLs who are performing, or if you want to maintain the history of the table అన్నా అదే మీనింగ్ వస్తుంది, ఆడిట్ లాగ్స్ అన్నా కూడా అదే మీనింగ్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఎందుకు హిస్టరీ మెయింటైన్ చేస్తాం? టు సీ ది DML track. It may be a DML track or DDL track. Majorly will work for the DML triggers. Okay, so enforcing complex referential integrity అంటే లింకేజ్ ఏదైతే ఉందో మెయిన్ టేబుల్కి బ్యాకప్ టేబుల్కి మధ్యన హిస్టరీ టేబుల్ ఉంటుంది, ఆడిట్ లాగ్ టేబుల్ ఉంటుంది. వీటికి మధ్యన లింకేజ్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని వీఆర్ హైడింగ్ దట్ లాజిక్. లింకేజ్ని వీఆర్ హైడింగ్ దట్. లాగింగ్, మీరు ఏం చేస్తున్నారో ప్రతిదీ లాగ్ చేసుకోవడానికి విల్ మెయింటైన్ సమ్ లాగింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో డేటా రెప్లికేటింగ్ ఇంటూ మల్టిపుల్ టేబుల్స్. ఓకే, సో ఇన్వాలిడ్ డేటాని రిస్ట్రిక్ట్ చేయడానికి కోసం ఆ ట్రాన్సాక్షన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏమవుతుంది, DDL triggers for auditing or logging the DDL statements. సో ఇవేమో DMLs అయితే DMLని ట్రాక్ చేస్తాయి, ఇవేమో DDLని ట్రాక్ చేస్తాయి. ఓకే, సో DDL triggers to block unwanted DDL statements. సో ఎవరైనా నీకు తెలియకుండా టేబుల్ని డ్రాప్ చేయడానికి వెళ్ళారు. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు రిస్ట్రిక్ట్ దట్, వీ కెన్ రిస్ట్రిక్ట్ దట్ DDL ఆపరేషన్స్. ఎవరైతే డ్రాప్ అనే ఆప్షన్ యూజ్ చేసినప్పుడు ఇట్ ఆటోమేటిక్లీ ఫైర్స్ దట్. It will put some rise application error to it won't execute that. It stop the program from there itself. అర్థమవుతుందా? System triggers mainly for auditing and logging. Okay, సిస్టమ్ ఎవరు లాగిన్ అయినారు, ఎవరు ఎన్ని అవర్స్ వర్క్ చేశారు, ఇలాంటి ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాప్చర్ చేసి స్టోర్ చేసుకోవడానికి కోసం సిస్టమ్ ట్రిగ్గర్స్ని యూజ్ చేస్తాం. ఓకే, సిస్టమ్ ట్రిగ్గర్స్ డూ సమ్ ఇనిషియల్ క్లీనప్ యాక్టివిటీ టు
to initiate the job based on log on or log off or startup or down. Okay, so మీరు system start చేస్తారు. So while working with your system, so it remove the temporary files, it remove the recent files. So if you are in the bigger organizations, okay, so if you are in like live applications, మీరు లైవ్ అప్లికేషన్స్లో ఏదైనా వర్క్ చేసేటప్పుడు, ట్రేడింగ్ అప్లికేషన్స్ ఇలాంటి వర్క్ చేసేటప్పుడు యువర్ సిస్టమ్ నీడ్ టు బి వెరీ ఫాస్ట్. ఓకే, యువర్ సిస్టమ్ నీడ్ టు బి రీస్టార్టెడ్ ఫర్ ఎవ్రీ డే. ఓకే, ఎవ్రీ డే రీస్టార్ట్ అవ్వాలి. వాట్ ఎవర్ ద రీసెంట్ యాక్టివిటీస్ యూ పర్ఫార్మ్ లైక్ టిల్ నౌ, దట్ నీడ్ టు బి క్లీన్ అప్. రీసెంట్ ఫైల్స్ని రిమూవ్ చేయాలి, టెంపరరీ ఫైల్స్ని రిమూవ్ చేయాలి. So if you have a performance issue in your system, you will go with the run and use the temp. You will get this file, you will remove these files. Okay, so you may get some bit better improvement compared to normal. Okay, so these type of activities need to be performed automatically because these are the system events. So these type of activities will happen with the system triggers. So the system triggers will taken care by the DBA people. Okay, not like our job actually. So but you need to know. So what are the types of triggers we have? Okay, so automatic trigger of other events like sending an email upon data charges, sorry, data changes or job complication status. Okay, these are all things well taken care by the DBA people. Okay, now DML triggers. Okay, any DML statement like insert, update and delete on executing of any database tables. So we'll use to track this DML operations. Okay, so types of triggers in the DML. We have two types of triggers, row level trigger and statement level trigger. So a row trigger is fired each time the table is affected by the triggering statement. Okay, so triggering statement. For example, if an update statement updates multiple rows of a table, okay, a row trigger is fired once for each row affected by the update statement. So meaning, so you are inserting or you are updating some table. Update table, update EMP set salary equal to 500 or 1000 rupees. You are updating some information. So if the table is having like 15 records or 14 records, the row level trigger will fire 14 times. The update will perform row by row because Oracle will implicitly call the trigger. Okay, I'm going to explain that implicit cursors. Okay, so ఏం జరుగుతుంది, అప్డేట్ అనేది రో బై రో ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. ఈ రో బై రో ఆపరేషన్ జరిగినప్పుడు నీకు ట్రిగ్గర్ అనేది రో లెవెల్ ట్రిగ్గర్ అంటుంది. ఫర్ ఎవ్రీ రో ఇట్ నీడ్ టు బి ట్రాక్. సో ట్రాక్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ ట్రిగ్గర్ ఫైర్ అవ్వాలి. ఫైర్ అయితేనే ఐ కెన్ క్యాప్చర్ దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ స్టోర్ దట్ ఇన్ సమ్ ప్లేస్. So row level trigger, for every row it will fire one time. Okay, so if a trigger statement affects no rows, a trigger is not executed at all. Then update chestar where update EMP set shall equal to 500 where 1 equal to 2 అన్న అనుకో, ఏమవుతుంది, ఇట్స్ ఏ ఫాల్స్ కండిషన్. ఫాల్స్ కండిషన్ ఇచ్చినప్పుడు it won't update anything. So if it is not updating anything, the trigger won't fire. If you are updating at least one row, then only that trigger will fire. Okay, so row triggers are useful if the code in the trigger action depends on the data. Okay, so a row triggers are useful if the code in the trigger action depends on the data provided by the triggering statement or rows that are affected. So ఈ ట్రిగ్గర్ అనేది నువ్వు అప్డేట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ పైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, సో అందులో ఇచ్చే యాక్షన్ ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్.
మీరు ఇచ్చే యాక్షన్ ఆ డేటాలో ఎన్ని రోస్ ఎఫెక్ట్ అవుతున్నాయో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ బేస్ చేసుకొని ఈ ట్రిగ్గర్ అనేది మీకు యూజ్ అవుతుంది. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఓకే, సో a row trigger that uses like a values of each row affected by the triggering statement. Okay, so I forgot to mention the okay, so row level trigger will fire if you are updating like 10 rows or 15 rows, n number of records, row level trigger will fire n number of times. Okay, so then syntax for that. Okay, so syntax, how we are creating the normal procedure. In the same way we are going to create here. Create or replace procedure name. Here, create or replace trigger name. Okay, so now we get some additional things here. Before, after, instead of. We have DML triggers. To track the DMLs on views, we'll use the instead of. Views paina DML చేయడానికి కోసం మనం will use the instead of you trigger. ఇవి before after to track the DMLs on table, we'll use the before trigger or after trigger. Okay, so before, after, instead of. So as of now, we'll strict for only before and after. So ignore the instead of. Okay, so before insert or update or delete. So you can able to either of these, or you can put all the triggers also. Insert to update delete 3 కూడా మీరు ఒకటే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో బిఫోర్ ఇన్సర్ట్, బిఫోర్ డిలీట్, బిఫోర్ అప్డేట్ అంటే బిఫోర్ యాక్షన్కి 3 ట్రిగర్స్ వస్తున్నాయి. ఆఫ్టర్ యాక్షన్కి ఆఫ్టర్ ఇన్సర్ట్, ఆఫ్టర్ అప్డేట్, ఆఫ్టర్ డిలీట్, వీ హ్యావ్ టోటల్లీ 6 ట్రిగర్స్. అర్థమవుతుందా? సో యాక్షన్ని పర్ఫామ్ చేసే ముందే ట్రాక్ చేయాలి రో లెవెల్ ట్రిగర్ అనుకో. సో వీ హ్యావ్ లైక్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ వీ హ్యావ్ రో లెవెల్ ట్రిగర్. రో లెవెల్ ట్రిగర్లో నువ్వు టేబుల్లో ఇన్సర్ట్ చేసే ముందే నేను ఆ ఇన్సర్షన్ని బ్యాకప్ టేబుల్లో కానీ ఆడిట్ లాగ్ టేబుల్లో కానీ మూవ్ చేయాలి. దెన్ ఐ విల్ గో విత్ బిఫోర్ ఇన్సర్ట్. Okay, so if you want to track like updating information while updating in the main table, that update information need to be captured and stored into the history table. I will use the before update. Delete ni alane before action తీసుకొని స్టోర్ చేసుకోవాలనుకున్నప్పుడు before delete. After the action చేయాలి అన్నప్పుడు I will go with after. So every event will be same. Insert, update, delete. 3 events we have in the DML. Okay, so 3 events ఉన్నాయి. ఈ 3 events లో నుంచి బిఫోర్ ఆఫ్టర్. సో బిఫోర్ యాక్షన్ అన్నప్పుడు బిఫోర్ వెళ్తారు, ఆఫ్టర్ యాక్షన్ అన్నప్పుడు ఆఫ్టర్. ఓకే, సో see here. సో ట్రిగ్గర్ అనేది స్పెషల్గా హోల్ టేబుల్ని క్యాప్చర్ చేయాలన్నా. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ట్రాక్ ఓన్లీ రిక్వైర్డ్ కాలమ్స్, సో ట్రిగ్గర్ మీరు అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ని అప్డేట్ చేస్తారు. అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ అప్డేట్ చేసినప్పుడు I no need to track that DMLs, but I need to restrict that transaction. సో అప్పుడు నేను ఏం చేస్తాను, కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఒక కాలం పైన నేను ట్రిగరింగ్ అనేది రాస్తాను. ఆఫ్ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ ఆర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ ఆన్ అకౌంట్ మాస్టర్. అర్థమవుతుందా? సో ఆఫ్ కాలం, ఏ కాలం కోసం ఆ ట్రిగరింగ్ చేయాలి, ఇట్స్ ఆప్షనల్. ఇఫ్ యూ హ్యావెంట్ మెన్షన్ దట్, ఇట్ విల్ వర్క్ ఫర్ హోల్ టేబుల్. If you mention like column name, of column name, on which table, that you need to mention. Okay, so this is optional, of column. If you haven't mentioned this also, no bother about that. So on table name, a trigger before action gani after action gani a table paina cheyali, that you need to mention in this. Okay, so then referencing old as old or new. Okay, so referencing old as O, new as N. Okay, so ఈ రెఫరెన్స్ అనేది ఎందుకు ఉపయోగపడుతుంది అంటే మీరు ట్రిగ్గర్ ఫైర్ అయినప్పుడు
ఓకే, సో బిఫోర్ యాక్షన్ చేస్తున్నారు, ఆఫ్టర్ యాక్షన్ చేస్తున్నారు. ఓకే, బిఫోర్ యాక్షన్ చేసేటప్పుడు టేబుల్లో ఆల్రెడీ సమ్ ఇన్సర్ట్ స్టేట్మెంట్ ఉంటుంది, టేబుల్లో సమ్ డేటా ఉంది. ఓకే, సో బిఫోర్ ఇన్సర్ట్ అన్నప్పుడు మీరు ఏంటి న్యూ డేటా క్యాప్చర్ అవుతూ ఉంటుంది. యు ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ద డేటా ఇన్ టు ది టేబుల్, ఇట్స్ న్యూ డేటా, ఐ నీడ్ టు క్యాప్చర్ దట్ న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్ టు మై టేబుల్. అర్థమవుతుందా? సో నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేసే ఇన్ఫర్మేషన్ న్యూ అనే టేబుల్లోకి స్టోర్ అవుతుంది ఫస్ట్. ఇట్ క్రియేట్స్ టూ వర్చువల్ టేబుల్స్. Trigger, while working with triggers, it create two virtual tables, new and old. ఓకే, సో న్యూ టేబుల్ ఏం క్యాప్చర్ చేస్తుంది అంటే నువ్వు ఇన్సర్ట్ చేసే ప్రతిదీ, న్యూగా ఇన్సర్ట్ చేసే ప్రతిదీ క్యాప్చర్ అండ్ స్టోర్ ఇంటూ దట్. ఓకే, సో యూ వోంట్ సీ వైల్ ఇన్సర్టింగ్ ద డేటా, యూ వోంట్ సీ ఎనీ ఓల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో ఇన్సర్ట్ ట్రిగ్గర్ ఫైర్ అయ్యేటప్పుడు ఇట్ క్యాప్చర్ ది న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంటూ ది న్యూ టేబుల్. You are updating the data now, so you are mentioning like a update trigger. Update trigger చేసినప్పుడు whatever the original data we have, that is your old information. Okay, whatever the new you are providing, that is your new information, need to be tracked too. సో ఏం చేయాలి, ఓల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఓల్డ్ టేబుల్లోకి మూవ్ చేసుకొని ఓల్డ్ టేబుల్ నుంచి హిస్టరీ టేబుల్లోకి డేటాను పుష్ చేసుకోవాలి. దెన్ న్యూ టేబుల్లో నేను పుష్ చేసిన తర్వాత న్యూ టేబుల్లో ఏదైతే కంటెంట్ ఉందో ఆ కంటెంట్ ఐ నీడ్ టు అప్డేట్ ఇన్ యువర్ మెయిన్ టేబుల్. అర్థమవుతుందా? సో అప్డేట్ జరిగేటప్పుడు ఓల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది, న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది. సో ఇఫ్ యూ డోంట్ హ్యావ్ అకౌంట్ యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు పర్ఫార్మ్ ది అప్డేట్ ఆర్ విత్డ్రాలింగ్ ఎనీథింగ్. సో బికాస్ యూ నీడ్ టు ఇన్సర్ట్ దట్ డేటా ఇన్ టు ద టేబుల్స్. అర్థమవుతుందా? సో అప్డేట్ ఏమో మీకు బోత్ ఓల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాప్చర్ చేయాలి, న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాప్చర్ చేయాలి. అంటే అప్పుడు టూ ట్రిగర్స్ని, టూ వర్చువల్ టేబుల్స్ని క్రియేట్ చేస్తారు. డిలీట్ ఆపరేషన్ చేస్తారు. డిలీట్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు కూడా మీ దగ్గర ఓల్డ్ ఇన్ఫర్మేషనే ఉంటుంది, న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్ అంటే ఏముండదు. మీరు యు ఆర్ డిలీటింగ్ ది ఓల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో అక్కడ మీకు ఓల్డ్ అనే ట్రిగ్గర్, ఓల్డ్ అనే క్వాలిఫైర్, సో ట్రిగ్గర్ క్వాలిఫైర్స్ అంటారు, ఓల్డ్, న్యూ. సో వాటిని టూ వర్చువల్ టేబుల్స్ అని కూడా కాల్ చేస్తాం. Trigger qualifiers old and new to capture the old information, existing information from the base table. We'll use the old. If we want to see the new information, we'll use the new keyword. Okay, so for each row, so it is optional. If you haven't mentioned this, it treat like as a statement level trigger. I said like we have two types of triggers, row level and statement level. Okay, if you mention like for each row, the system can understand this is the row level trigger. If you haven't mentioned this, it treat like as a no statement level trigger. It act like as a statement level. Okay, then I can put some conditions. When condition. Okay, so when I will take some condition value in any, I can put some like a value equal to this, then fire the trigger. When, so column A value account balance equal to 0 or less than 0, fire this trigger. So when condition, we will put that for the to check the condition. So as is like a declare the declarative statements. Then main section. So in the main section, you can able to use the DMLs. Okay, use the DMLs. Then put the exception and exception handling statements, then end. So everything will save. So you are seeing some additional things in the trigger. So like a procedure lo ilane untadi total. Header part lo you are seeing some additional things as a before, after, DML insert or update or delete, something like we are seeing some events. So this is the syntax for the DML trigger. Okay, then okay, so create or replace, explanation here, create or replace trigger name. Okay, so create or replace an existing trigger with the trigger name. So in the or replace in the future some two, if the trigger is already exists, it drop and recreate that. Okay, so before or insert event specifies when the trigger will be executed. Okay, before
After అనేది, so whatever the things I have explained, I have noted down in this place. అర్థమవుతుందా? So everything I have mentioned in this place of class, this specifies the column name that will be updated. So నువ్వు ఏ కాలంకి చేయాలనుకుంటున్నావు, it specifies the name of the table associated with the trigger. ఆ ట్రిగ్గర్ దేనిపైన నేను ఫైర్ చేయాలి అని చెప్పి, ఏ టేబుల్ పైన చేయాలి. సో రెఫరెన్సింగ్ ఓల్డ్ యాజ్ న్యూ అని చెప్తున్నాం కదా, దిస్ అలోస్ you to refer new and old values for various DML statements. So for each row, it specifies the row level trigger. Row level trigger. So that is, the trigger will execute for each row being affected. For each row అన్నప్పుడు ఒక్కొక్క రోకి ఒక్కొక్కసారి ట్రిగ్గర్ అనేది ఫైర్ అవుతుంది. Otherwise, the trigger will execute just once when the SQL statement is executed, which called a table level trigger. Okay, so row level trigger ki, statement level trigger ki, for each row అనే ఒక అడిషనల్ కీవర్డ్ తప్పక everything will same. అయితే statement level trigger, so if you are updating like 100 records, row level trigger will fire 100 times, but statement level trigger will fire only one time. Statement all the rows for table ki ఒకేసారి ఫైర్ అవుతుంది. So if you are updating like whole table also, it will fire only one time. అర్థమవుతుందా? So difference between the row level and the statement level. Okay, so which is called a table level trigger. Okay, when condition, this provides a condition for rows for which trigger would fire. So this class is valid for only row level trigger. Okay, so ఈ రో లెవెల్ ట్రిగ్గర్ లో ఏదైనా మీరు ఒక సోర్స్ లో నుంచి వాల్యూ రాలేదు, need to check for that value. So it need to be generate some customer ID నీకు సోర్స్ నుంచి రావాలి, లేకపోతే ఏదైనా ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ రావాలి మీకు. ఆ ట్రాన్సాక్షన్ నెంబర్ అనేది సోర్స్ నుంచి రాలేదు. ఓకే, యూ కెనాట్ ఏబుల్ టు ఇన్సర్ట్ ద డేటా నల్ వాల్యూస్ ఇన్ టు యువర్ ట్రాన్సాక్షన్ టేబుల్. ఫర్ దట్ you no need to miss the transactions. Maybe your table is having the not null constraint or primary key constraint, null values ni restrict చేస్తున్నాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, you miss the transaction. So while inserting the data from file to the table, ఏం చేస్తా, ఫైల్లో ఉన్న కంటెంట్ ని టేబుల్ కి పుష్ చేసుకుంటాం. పుష్ చేసిన తర్వాత ఆ కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఆ కంటెంట్ ని మెయిన్ టేబుల్ కి పుష్ చేస్తాం అనుకో, వన్ టేబుల్ నుంచి యు ఆర్ ఇన్సర్టింగ్ ద డేటా ఫ్రమ్ మెయిన్ టేబుల్ టు ది బ్యాకప్ టేబుల్ టు ది మెయిన్ టేబుల్ అని, ల్యాండ్ టేబుల్ నుంచి మాస్టర్ టేబుల్ కి మూవ్ చేస్తాను. మూవ్ చేస్తున్నప్పుడు అకౌంట్ నెంబర్ కాలం కి యూ మే పుట్ సమ్ నాట్ నల్ కన్స్టెంట్ ఆర్ ప్రైమరీ కీ కన్స్టెంట్. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, నల్ వాల్యూ ఉందనుకో, యు ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు ఇన్సర్ట్ ద రికార్డ్ ఇన్ టు ద టేబుల్. ఎందుకు, కన్స్టెంట్ విల్ ఫైర్. Constraint will fire. So constraint fire అన్నప్పుడు you will lose the data. So అందుకోసం ఏం చేస్తావు, you will lose that, you will stop whole the records. డేటా ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు ఏ ఒక్క డేటా మిస్ మ్యాచ్ ఉన్నా కూడా you cannot able to insert all the records. అబ్జర్వ్ చేసిందా చేయలాగా? So try to create some EMP table as a backup. Okay, and create another table with primary key and not null constraints. Okay, and in the backup table do some null values for any one of the column. Employee number ki primary key chesko oka table, main table ki push the data into some other table. Okay, ikkada anduloki elli EMP table lo unna EMP BKP lo do some null values for any employees and push the data from insert into this table to that. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్ స్టాప్ ది ప్రోగ్రామ్. సో వాట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ హియర్, సి we have select star from EM, right? Okay, we have this table. Create EMP underscore
I've created the EMP underscore BKP table. Now I'm truncating my EMP table. Okay. So I'm adding some constraints for my table. To see the employee table, how you created by you. Okay, right click the table name, go for the open declaration. Okay, go to this SQL. Go to this SQL, you will see the how the table has been created by you. So if you are not able to see this place, maybe try in your mission, you will definitely get that. So my system is having some slowness. So I have option to track that to take the DDL statement from your computer. Okay, so dbms underscore DDL is the package. Okay, so get underscore DDL is the function. Get underscore DDL is the function from dual. Okay, for this, I need to provide a table name MP, object name, object type. What is that object? I need to provide here. It's a table. Now I'm getting the error because I need to provide the grant for that. I don't have, I'm not the administrator, right? So I need to take the privileges for that. Okay, grant. So then kivali grant. So procedure ki, functions ki, packages ki, మీరు యూజ్ చేసుకోవాలంటే if you want to provide the access of your procedures or functions to any other user, we need to use the execute privilege. We need to use the execute privilege. So మీరు టేబుల్ పైన గ్రాంట్ ఇవ్వాలి అంటే you will use the insert, update, delete, select, this type of things. Okay, here if you want to see that all, మనం ఏంటి టేబుల్ పైన యాక్సెస్ ఇవ్వాలంటే ఆల్ ఇచ్చేస్తాం కదా, ఆల్ ఆన్ dbms underscore DDL to HR. It is allowing here. Okay, so if I like selecting, see here only execute or debug privilege. It's work for only debug or execute privilege. Okay, so now I'm making as a execute. Okay, now see with dbms underscore DDL dot get underscore DDL. Right. Open declaration. I don't have this object. dbms underscore DDL dot get underscore DDL. It's correct only. Okay, sorry, dbms underscore metadata, not this. dbms underscore metadata. Metadata dot get underscore DDL.
So I need to take the, already having this access, invalid input value of EMP parameter. So object type. So first I need to mention the object type. So it is searching like a taking the first value and searching for the value like in object types. So it is not getting like a EMP is not the object type. Okay, I swipe that parameters actually. So due to that, the system getting confused. DBMS underscore metadata is the package, and the get underscore DDL is the function. ఎందుకు ఫంక్షన్ అంటున్నాం దీని ఫంక్షన్ అని ఎలా గెస్ చేస్తున్నాను? I haven't seen that, right? So I'm saying like this is a package, this is the function. How can I judge that this is the function? So what's the difference between a procedure and function? If I am running anything in the select query, that we can call it as a function. So if it is the procedure, it won't execute. You cannot able to execute that in your select query. You can able to judge that, right? It is a function. The procedure we are executing. This is a package. So inside the package, we can write procedures, functions, and other cursors and everything. See, now I have taken how you created the table here. Okay, so you created like see here, while creating the table, segment creation immediate. While creating the table itself, it creating some segment for you. Okay, so here you need to understand other things like a table space. Okay, table space. Table space anedi, the system may have the lot of table spaces. Okay, so if you are using like all the users is only one table space, there is a chance to get some performance issues. Okay, we create some dedicated table space for each and every user, like 4 users for every 4 users, one dedicated table space. User 1, user 2 need to be work on user 1 table space. So user 4 and 5, 6, you need to work on this XYZ table space. So table space is a workspace where you are storing that information. So if you are like 5 people are together is working, ante andaru okesari data push chestunnaru, there is a chance to get slow the data performance meeku low అయ్యేదానికి open. So to avoid that, we'll create some dedicated table space. So నీకేంటి account master data వస్తుంది. So insert that into separate table space. Transaction data వస్తుంది. Transaction table space అని చెప్పి ఒకటి మెయింటైన్ చేయి. Push the data into separate table space. I'm not storing all the data into one place. Now I'm separating the table space. So while creating the table, you can mention that directly in this place. So you no need to mention this all the things. It automatically create that. Okay, simply mention the table space in this way. Check like a user underscore table space. What are the table spaces you have? Okay, and choose one of the table space and create the table in this way. Okay, now I'm dropping my table. And I'm recreating the table again. Now I'm making as a not null constraint for this.
Okay, now I'm inserting the data from my backup table to main table. Insert into BKP as select star from A. Okay, so no, I need to do in the reverse way. Now we need to push the data with EMP table into EMP table from backup. Now see what happened. Okay, I forget to update my data. So in EMP underscore BKP, for every column is having the employee number. Okay, now I am updating with the few records. Update. EMP underscore EMP number equal to null, where row number equal to 1. Where row number equal to 1, it null the first record. Okay. So EMP BKP is having the constraint, I thought. Okay, now I'm dropping my constraint. Constraints. What are the constraints we have? We no need to go for like a user underscore constraints. Okay, so you will go directly right click that, open describe, open declaration, then you will choose the constraints here. Check constraint. Now I'm dropping my constraint simply. So while dropping the constraint, you are dropping from the table. Okay, you need to use the alter command to drop the constraint. Alter table EMP drop constraint name EMP underscore BKP, not like a EMP. Now I drop my constraint. Okay. Now I am trying to push the data from BKP to main table. Right. Yes. We haven't updated the employee number. See now, after deleting the not null constraint, now you are updating the null value into your machine. Now my EMP table is having the employee number as the not null constraint. If you want to see that, go to the one declaration and see in this place. Employee number is not null. Now my EMP underscore BKP table is having the one of the employees having null. Okay, now I'm trying to push the data from backup table to the main table.
cannot insert null into this place. Okay. Now I'm rollbacking it. I'm seeing like a original table is having how many records. I will show like how many records we have. Employee table does not have any record. Okay. Now I am trying to insert the data. We have total 14 records. One of the record is having the problem. Remaining 30 records need to be inserted, right? It is not allowing here. Check in your EMP table. It is not performing that action. It is stopping all the records. Okay, it is stopping all the records. For this reason, make some trigger before inserting the data into this table. Take the source value. If the source value when EMP number is null, okay, so the EMP number null and you are inserting the value into the new table, new information. So take as a new data employee number equal to EMP ID dot sequence number. Call that and capture that and sequence number automatically call new dot employee number loki store avutundi. Then insert the data new dot employee number. So while inserting the data, take this new call file and old call file. New call file loki employee ID ni assign check. Then it get inserted the records. So these type of situations, like data prevention, the meaning, it is validating the data. Where it is that. Where we are, man. Prevent invalid data or transactions. Meaning, so how we are doing that to validate, it is validating that and stopping that. So if you want to, without doing the stop the program, so need to be continued. So appadinchali, employee number anedani will generate from our end and push the data into our table. So if you want to stop, no need to, no worries in that. So if you want to continue that, we'll maintain the data prevention like we'll generate our own number and push the data into the table. So we'll see some example for the row level trigger. Okay, so I'm taking the tables here. Okay, so I'm creating some EMP underscore log table. Okay, so see here, I'm creating the employee log table as employee number, employee name. I need to track the salary information. Salary information update chesetappudu, if he is getting a hike, I need to see what is the previous salary, what is the current salary. So if you want to see that, so you will see like a old salary or new salary. I'm making two additional columns. Okay, so here I'm mentioning like a cast null as number. Okay, ikkada salary loki value ni nenu em pampichatledu kani ee cash function enduku ichchanante, so if I want to make it as a empty column, we want to make it as an empty column, I will use like a null, correct? In some situations I will use like a null. I'm selecting this. See here, you won't get any issue for this. The data EMP table does not have any data. Okay, now use the EMP underscore vkp.
I'm not getting any issues. Diff shall null. If I am trying to create this table, so for this select query, I'm trying to create the table. What it is showing? 0 length columns are not allowed. 0 length columns are not allowed because you are mentioning like null for the diff underscore shall column. Null is a blank value. There is no space for that. It won't take any space. Space తీసుకుంటేనే I can able to make it as a column. So for that reason, I'm mentioning like I don't have any cast, but make it as my cast as a number data type. Okay, so number data type, if you haven't mentioned the size, by default, it will take like a 8. If you mention the size, it will take that respective size. Okay, see here, now the table get created. Now the table get created with all the columns. Now I don't need any data in my table. Or you can put the data also. You can put the data also. So you can see like whatever the updated information is going to insert or update. So else I'm not pushing any data here. 1 equal to 2. Okay, now the table is created. Okay, now see, select star from EMP law. No data in this. Now I am inserting the data. 7369. I'm updating like back with the original data. I'm inserting the data from backup to the EMP table. Okay. So now I have my EMP table is having the data now. Okay. So now I'm creating the table. Sorry, I'm creating the drop a table trigger. Okay. So ఏంటి ఇది ట్రిగ్గర్ ఎన్నిసార్లు ఫైర్ అవుతుంది నేను ట్రాక్ చేసుకోవడానికి. సో నేను ఇన్సర్ట్ ట్రిగ్గర్, update trigger, row level trigger, row statement level trigger అని కదా. So if you want to track that, I'm using with these tables. Okay. So I'm creating the sequence. So trigger ఎన్నిసార్లు ఫైర్ అవుతుందో ఫైర్ అయిన ప్రతిసారి I'm taking the count and storing into table. Okay. Create sequence trigger. Okay. We don't have any data in this. This is I created these tables to track the salary information about the employee. Okay. Then I'm selecting the data. We don't have any data into the EMP log table. And to track how many times the trigger is firing, to track that, I'm mentioning like another table, trigger fire values. ఎన్నిసార్లు ఫైర్ అవుతుందో నేను క్యాప్చర్ చేయాలి అని చెప్పి ఇలా ఉంచాను. Then sequence number automatically generate అవడానికి కోసం I'm mentioning the sequence number. Okay, so then we'll take the another slide. Okay, so I'm creating the trigger. Okay, I'm creating the trigger. Create or replace trigger name. Okay, create or replace trigger name. So as I said, like we can able to mention before action or after action. Okay, now I'm mentioning like a before, delete, or insert or update. I'm capturing all the things at a time. Or it can capture all the things before, insert, update, delete. Okay, I'm mentioning like a for each row. For each row. Okay, now I'm declaring the variables in the declarative section. Sal difference. Okay, so I need to perform old salary and a new salary. Okay, I need to take the minus of these two and capture that value in the salary difference column, and I need to store that into value. So now I'm capturing that here.
Okay, I am capturing the salary difference here. Ela capture chestunnanu, as I said, like we can capture the new value, new updated values into new table. So new table ఏం చేస్తుంది, it capture the whatever the updating information, whatever the you are providing, that inserting or updating న్యూ వాల్యూస్ నువ్వు ఏదైతే సిస్టంలోకి పుష్ చేయడానికి చూస్తున్నావో, ఇట్ క్యాప్చర్ ఆల్ దట్ వాల్యూస్ అండ్ స్టోర్ దట్ ఇన్ టు న్యూ టేబుల్. Okay, whatever the old values we have, existing values, that capture and store into the old table. These two are the virtual tables. While firing the trigger automatically create these two tables backend virtual tables, or you can call it as a qualifiers, trigger qualifiers or virtual tables. So people will call it as a different ways. Okay, so now I'm inserting the data into EMP log, my table name. It's a log table. Okay, so first column like a employee number, employee name, old salary, new salary, diff salary, hist, rec timestamp. ఇవి నా కాలం లిస్ట్, నా టేబుల్లో ఉన్న కాలం లిస్ట్. సో నేనేం చేస్తున్నాను, ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఇన్ఫర్మేషన్ని ఇన్సర్ట్ చేసేటప్పుడు సో ఏమేమి క్యాప్చర్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ, ఎన్విఎల్ ఆఫ్ న్యూ డాట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ కామా ఓల్డ్ డాట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ అంటున్నాను. ఇఫ్ మై టేబుల్ ఈస్ హ్యావింగ్ ది ప్రైమరీ కీ ఆర్ నాట్ నల్ కన్స్ట్రైంట్, సో ఏం జరుగుతుంది, ఓల్డ్ ఎంప్లాయీ అయినప్పుడు ఇఫ్ ఐ టేక్ లైక్ నేనేం చేస్తున్నాను, ఇన్సర్ట్, అప్డేట్, డిలీట్ అన్ని ఒకేసారి పర్ఫామ్ చేస్తున్నాను. సో నౌ ఐ నీడ్ టు యూజ్ లైక్ ఎయిదర్ వన్ ఆఫ్ దిస్ న్యూ డాట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ అన్నాను అనుకో. న్యూ డాట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ అంటే ఏం జరుగుతుంది, న్యూ డాట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ అన్నప్పుడు ఇన్సర్ట్ జరిగేటప్పుడు న్యూ డాట్ ఎంప్లాయీ నెంబర్ ఉంటుంది. నేను ఐ క్యాన్ క్యాప్చర్ దట్. ఇఫ్ ఐఎమ్ డిలీటింగ్ ద డేటా, ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ న్యూ ఎంప్లాయీ ఐడి ఇన్ఫర్మేషన్ హియర్. డిలీట్ ఆపరేషన్ పర్ఫామ్ చేసేటప్పుడు ట్రిగ్గర్ ఓల్డ్ టేబుల్ ఒకటినే యూజ్ చేసుకుంటుంది, న్యూ టేబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమి ఉండదు. నౌ ఐ విల్ గెట్ ది ఎర్రర్, నేను డిలీట్ ఆపరేషన్ని క్యాప్చర్ చేయలేను. సో ఫర్ దట్ రీజన్, if I haven't seen the new employee information, take the old employee ID information. Ardhamautuna? So to avoid like my usage better, instead of maintaining like 3 triggers, now I am maintaining all the triggers in one trigger. Okay, so ikkada ee NVL function nu delete operation perform చేసేటప్పుడు మనకి న్యూ ఇన్ఫర్మేషన్, న్యూ ఎంప్లాయీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉండదు కాబట్టి I need to take as a old information. I have mentioned this. Okay, so if you want to see that, you can remove this NVL function and see, then we will go with the again. Okay, so ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, న్యూ ఎంప్లాయీ నెంబర్ని న్యూ టేబుల్లోకి ఏదైతే ఉందో అది ఇక్కడ స్టోర్ చేయమంటున్నాను. ఎంప్లాయీ నేమ్, ఓల్డ్ నేమ్, ఓకే, ఓల్డ్ శాలరీ, న్యూ శాలరీ అనేది మీరు అప్డేట్ చేసేటప్పుడు వస్తుంది. ఓకే, దెన్ డిఫ్ సాల్కి ఏం చేస్తున్నాను, I already doing the minus in this place and I am passing this variable in this place. The variable like already I have captured that value in the starting of the position and I am storing into diff underscore salary column. Text rec timestamp ఆ రికార్డు ఆ DML ఎప్పుడు జరిగింది, టైం ఏంటి. To store that I am using the sys underscore timestamp. Okay, now I am creating the trigger. Okay, now I am trying to insert the data into my table. EMP underscore BKP nunchi I am pushing the data into my table. Okay, 15 records I have inserted. Now see my employee table, employee log table.